Hello, Grapplers. Welcome to GrapplTech and welcome to episode 20 of our free machine learning series in Telugu. And ఈ ఎపిసోడ్లో మనం విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్. అసలు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? సో మనం ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో యూజ్ చేసినటువంటి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ని సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ యూజింగ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆ కండిషన్స్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటే వాటిని కనుక మనం కంబైన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. అండ్ మనకు ఉన్నది జస్ట్ మూడు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆర్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ నాట్. సో లాజికల్ ఆర్ అండ్ లాజికల్ నాట్. సో ఈ మూడే మనటువంటి లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టూ వాల్యూస్. సో a is equals to 12 and b is equals to 34 అనుకుందాం. And now if you want to check, okay, so if I want to ask Python, hey Python, is a greater than 10 and is b greater than 30? Okay, so logical గా మనము టూ కండిషన్స్ సపరేట్ గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ a is greater than 10. Yes, so a value అనేది 12. Of course it is greater than 10. And the second condition b, so b is greater than 30. Yes, 34. సో 34 is greater than 30. సో రెండు కండిషన్స్ కూడా మనకి ట్రూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ నౌ ఈ టూ కండిషన్స్ మనం సైమల్టేనియస్ గా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ లాజికల్ అండ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితే గానీ నేను నీకు అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ ఇస్తా. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఏదైనా ఒకటి కనుక ఫెయిల్ అయింది అంటే అవుట్పుట్ అనేది నేను ఫాల్స్ ఇస్తాను. ఓకే, సో రెండు కంపల్సరీ ట్రూ అయితేనే ద whole output will be as true. Okay, and now if you run this program, yes, Ishwa, you're right. So rendu conditions satisfy and so the whole output is true. Suppose if we make b to 24, so b ni 24 ga marchedam, and now so manam choose అర్థం అయిపోతుంది. The first condition is true, but the second one is 24 greater than 30. No, it is false. And now if you run this program, what is this, Ishwa? సెకండ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో అవుట్పుట్ అయితే మనకి ఫాల్స్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ నౌ ఇన్ ద సేమ్ వే సి రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కానీ నాకు ట్రూ రాదు. రెండిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా ఆర్ రెండు మనకి ఫెయిల్ అయినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కూడా 22 పెట్టేసాం అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ద ఎంటైర్ అవుట్పుట్ విల్ బి యాజ్ ఫాల్స్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఆర్ రెండు ఫెయిల్ అయినా అవుట్పుట్ అనేది ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఆర్ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయితే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. ఓన్లీ వన్ కేస్. వెరాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ ఫర్ లాజికల్ ఆర్. సో ఇప్పుడు నేను అండ్ తీసేసి ఆర్ పెట్టా. ఓకే, సో లెట్ us చెక్ నార్మలీ బిఫోర్ వాల్యూస్. సో టూ కండిషన్స్ కూడా మనకి ట్రూ. సో ఏ is greater than 10, 12 is greater than 10 and 34 is greater than 30. Both are true. And now if you run this program, output will be true. And now let us change the value to 24. So b in 24 ga marcham and we know that second condition is false. Okay, so మనకి ప్రీవియస్ అండ్లో అయితే రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే రెండు ట్రూ అయితేనే నాకు ట్రూ వస్తుంది, లేకపోతే ట్రూ రాదు. వెరాస్ హియర్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు ఆర్ రెండు ట్రూ అయినా చాలు, అవుట్పుట్ అయితే నేను ట్రూ ఇస్తా ఉంటుంది లాజికల్ ఆర్ అనేది. So here the condition 1 is right, but condition 2 is false. And now if you run this program, still the output will be as true. Okay, so even if you make దీన్ని మనం 34 గానే ఉంచి దీన్ని మాత్రం మనం 2 చేసేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ. అండ్ నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. వై? ద సింపుల్ రీజన్ ఈస్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు, రెండు ట్రూ అయినా చాలు, నీకు అవుట్పుట్ అయితే ట్రూ ఇచ్చేస్తాను. ఆర్ సో is this true or is the second one is true? ఇలా you can change multiple conditions, not only two. మనం two conditions మనం చెక్ చేస్తున్నాం. You can check for as many as conditions you have. Okay, and now we have the third operator which is false. ఈ false, sorry, third operator which is not. ఈ నాట్ ఏం చేస్తుందంటే నీకు ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో దాన్ని నేనేం చేస్తాను, ఆపోజిట్గా ప్రింట్ చేస్తాను. Like for example, you have something called as true అనుకున్నాం. ఓకే, సో
ట్రూని ట్రూగా ప్రింట్ చేద్దాం. సో రన్ చేస్తే నాకు ట్రూగా వస్తుంది. అలా కాకుండా ట్రూ ముందర సో నేను నాట్ అని కనుక యాడ్ చేశాను అంటే దాని యొక్క ఆపోజిట్ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్ అయితే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు కండిషన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అండ్ ది కండిషన్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ. సో 2 అనేది ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. మన నార్మల్గా అయితే అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ మనం నాట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది ఆపోజిట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఇలాగ మనకి ఈ 3 లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ కంబైన్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఫర్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఓకే, సో మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ కండిషనల్స్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ లో దీని పవర్ ఎలా ఉంటుందో మనం అక్కడ క్లియర్ గా చూస్తాం. సో ఫర్ దిస్ మూమెంట్ ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్ విత్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. అండ్ ఒకవేళ అర్థమైతే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.